I would like to start by thanking you all for being with us in discussing in a panel, basically, that promises to discuss a very important matter. It is one of the first time where the private sector confirms through this panel its position as an integral part of finding the right solution for attaining common goals. SDGs cannot be attained unless the private sector plays its role. The private sector is an integral part in providing the right finance, the right innovation, and of course, in driving change. But change cannot happen alone. To trigger inflection point in corporate behavior, it needs to be accompanied by a business enabling environment that could be secured by a vibrant financial system, by a legal and regulatory environment that is also can accept innovation and that keeps on with the progress, and definitely unions and associations, and of course the role of international organizations in driving change. So it's a full-on multi-stakeholder approach. And finally today, we're going to hear from the private sector. Since forever, we have always blamed the private sector for environmental and social impacts. But we have to also recognize that there's innovation of the private sector. Once they are authentically committed to driving change, that we will achieve these common goals faster. To discuss this topic, we have a very important and interesting participants from the Ministry of Economy from Oman, from of course the Minister of Planning and Economic Development of Egypt, from Orange, Jordan, and of course Union of Arab Banks, and from Holdal, the private sector, as well as UNGC, which have been leading the way in incentivizing the private sector in achieving these common goals. I would like to start by inviting Mr. Guy Ryder, our special guest, the Under Secretary General of the United Nations for Policy, to give the opening remarks. Yes, thank you very much indeed, and let me say to everybody what a pleasure it is to be with you today at this, I understand, the first Arab SDG Business Roundtable, and the theme of the event today, Partnerships for Accelerating the SDGs, Strengthening Our Ties, I think is extraordinarily timely and certainly extraordinarily important, because in a world, as we know, which is facing existential threats, posed above all by climate crisis, a world in which geopolitical tensions are rising and wars are raging and global challenges are mounting, our global community, and by that I include public and private sector actors, simply need to come together in the search for solutions that build resilience and deliver hopes for the future. And that commitment, our commitments, must lead to action. That action must be anchored in a renewed multilateralism, and such inclusive multilateralism is at the center of the Summit of the Future that will take place in New York in September. Multilateral cooperation is our best path, some might say our only path, to solving complex global challenges and meeting the goals of the United Nations Charter, the goals of peace, sustainable development, and human rights for all people everywhere. And to that end, ladies and gentlemen, the Secretary General's proposal for a new agenda for peace seeks to ensure that our approaches continue to be responsive to the complex and ever-changing character of conflict, that we work more effectively to silence the guns for lasting peace. Now, the relationship of this architecture for peace to today's discussion is that that agenda for peace cannot stand
without sustainable development as its foundation. Sustainable development is our best prevention tool of war and of conflict. The 2030 Agenda for Sustainable Development is a blueprint for a peaceful and a prosperous future. Achieving the 2030 Agenda in full and on time will require game-changing action and investment across several ongoing and much-needed transitions. It will necessitate the swift expansion of digital connectivity, ensuring accessibility and affordability. It will require a transformation of our agricultural and food systems, both in terms of how we produce, but also how we consume. And it will rely as well on the shift towards clean, renewable energy sources and solutions at scale to address the triple crises of climate, biodiversity loss, and of pollution. And all of these advancements must take place in tandem with focused investment in education, jobs, and social protection. Of course, these transitions do not happen, they cannot happen in a vacuum. They are embedded in social and economic arrangements and dependent on political decisions and social support. And that means that we need open dialogue through public and multi-stakeholder discussions. We need to ensure that transitions are conducted with fairness for all. And that in turn means addressing the concerns of those that could be affected adversely by difficult, but nevertheless much needed transformations, and that opportunities are available and can benefit all segments of society. And within each of these transitions, the private sector has a critical role to play, driving much needed finance and investments and fostering the contributions of small and medium-sized businesses, youth and women, who are in many ways the backbone of the Arab economy and play an essential role as innovators and as disruptors. All of this, ladies and gentlemen, is not just the right thing to do for businesses and for investors. It's the wise thing to do for those who want to see new investment opportunities, build customer confidence, develop new markets, enable long-term returns, and secure much-needed diversification in our economies. We know, of course, that governments must lead in developing conducive and enabling regulatory and policy environments underpinned by accountable public institutions with the necessary capacities. But we only succeed in accelerating our collective progress towards the SDGs if those in this room today also take action. And many of you in this room, of course, are champions of the SDGs. And as we seek out opportunities to strengthen our ties, our partnerships, our cooperation, particularly in the lead up to the Summit of the Future in September, I want to call on everybody to exercise your leadership with credibility, with accountability, and with transparency. This is what it will take, I think, to reach the goals that the world has set for itself. And I very much look forward to the discussion in this forum to take us forward in that path. Thank you. Thank you. You raised very important issues, very important opportunities, but also a lot of important challenges. For example, how could governments that still adopt an extractive economic models and not an inclusive economic models can embark into this very fast-paced, collaborative, participative approach to problem solving when we ask the private sector to demonstrate the highest level of good governance, whether they are governing their financial capital, social capital, or environmental capital, when governments themselves have a legal and regulatory framework that does exactly the opposite. So there's a lot of challenges ahead, but again, I hope that everybody will see the opportunities. There are more than $151 trillion
of assets under management that look to be invested around the world. And more than 70% of these $151 trillion are looking to be invested in SDG compliant companies. So the challenges also for governments, especially in frontier and emerging markets, are we able to adopt change fast enough to be attractive to the biggest chunk or piece of the $151 trillion. So whoever doesn't will end up becoming more isolated and less pertinent in a fast-moving environment. To discuss this and much more, I have first with us online سعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد سلطنة عمان. من فضلك كيف تتعاون وزارتكم مع القطاع الخاص لتحديد أولويات المبادرات والاستثمارات المؤسساتية بشكل يوائم مسار التنمية الوطنية؟ وعلى وجه التحديد، هل هناك أمثلة لمبادرات تخطيط مشتركة أو حوافز تستخدم لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة؟ ما هي برأيكم الفرصة الرئيسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ It's important for me to say that since I started my governance activism back in the 1990s in the region, Oman was the first country in the region to demonstrate its commitment, or if you want, the first commitment to governance. I remember very well when I did the research in the late 1990s, Oman was the only country that didn't make fun of me when I was trying to sell corporate governance as a solution to attracting foreign direct investment. So I really look forward to hearing Dr. Nasser Al-Maouli's intervention. Thank you. شكرا الأستاذ ياسر على المقدمة وشكرا على الإطراء. في البداية أيضا نشكر أيضا المنتدى العربي للتنمية المستدامة على التنظيم هذا الحوار الهام والجلسة الهامة حول الشراكات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونحييكم من هنا من سلطنة عمان مسقط، تحديدا من وزارة الاقتصاد. أحب أيضا أن أحيي معالي الدكتورة رولا الدشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا، وأيضا الشكر موصول للسيد جي رايدر وكيل الأمين العام للسياسات. يشرفني أن أشارككم مع زملائي هنا عن بعد من سلطنة عمان مسقط. بالنسبة لسلطنة عمان، حقيقة تولي السلطنة اهتمام كبير بالشراكات مع القطاع الخاص، وتسعى دائما إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة ذات القيمة المضافة واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد. الحقيقة هنا في سلطنة عمان دائما نعمل ونسعى ونحرص على إدماج الغايات وأهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية المختلفة. وهناك الحقيقة مجموعة من المبادرات ومجموعة من المشاريع والبرامج لتشجيع ودعم القطاع الخاص ومن أجل مساهمته في تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان. ربما أذكر بعض هذه المبادرات والبرامج والأمثلة مثل ما ذكرت السيد ياسر عكاوي. أولاً يوجد معنا في سلطنة عمان ما يسمى ببرنامج نزدهر، وهذا هو البرنامج الحقيقة يهدف إلى تهيئة بيئة العمل والأعمال وقلب الاستثمارات الأجنبية، وأيضاً تبسيط ورقمنة الاستثمار وتحسين أيضاً التشريعات والأطر القانونية والأطر القضاء من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. أيضاً مؤخراً تم استحداث ما يعرف بصالة استثمار في عمان أو انفست عمان، وهذه الصالة أو هي عبارة عن محطة واحدة لاستقبال المستثمرين ولدعم القطاع الخاص من خلال هذه الصالة الهامة. أيضاً مؤخراً تم اعتماد ما يعرف بالبرنامج المحتوى المحلي، وهي سياسة وطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم
الشراكات القطاع الخاص لتعزيز التنمية المحلية. أيضا تم إطلاق ما يعرف بصندوق عمان للمستقبل، هو عمان فيوتشر فند بحوالي 5 مليار دولار أمريكي في حدود 2 مليار ريال عماني. والهدف من إطلاق هذا الصندوق طبعا هو ليكون رافد تمويلي لدعم أنشطة ومشاريع القطاع الخاص، وأيضا للدخول في شراكات مع القطاع الخاص. وتم تحديد ما نسبته 10% من الصندوق من 5 مليار للمؤسسات الصغيرة المتوسطة والشركات الناشئة. أيضا يوجد أيضا مبادرة تسمى بمبادرة إقامة مستثمر، والهدف منها طبعا هو تعزيز الاستثمارات وأيضا الشراكات مع القطاع الخاص. أيضا في السلطنة مؤخرا تم استحداث مبادرة يمكن نوعية، وهي مبادرة تتعلق بدعم الأجور في القطاع الخاص، وهذه مبادرة هامة جدا حيث تتحمل الحكومة جزء من رواتب أو أجور الموظفين في القطاع الخاص، وذلك من أجل دعم القطاع الخاص وتسهيل أيضا عملية التوظيف والتعميم في القطاع الخاص. توجد أيضا في السلطنة وحدة متخصصة تسمى وحدة الشراكة والتخصيص، اللي هي بمثابة Public Private Partnership Unit، هدفها مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإنمائية الحكومية. أيضا هناك مبادرات حقيقة مختلفة، في عندنا مبادرات أيضا تركز على البعد المكاني للتنمية وتعنى بتنمية المحافظات والأقاليم المختلفة، وذلك يأتي من خلال تخصيص موازنة إنمائية مخصصة لتنمية المحافظات، وذلك من أجل تعزيز التنمية المكانية بجانب تعزيز التنمية القطاعية المختلفة. أيضا مؤخرا من حوالي تقريبا أشهر تم إطلاق حقيقة مبادرة تتعلق باقتصاديات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. طبعا تهدف هذه المبادرة إلى إدماج واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الإنمائية التي في العادة تنفذ من قبل القطاع الخاص، وبالتالي الحقيقة هناك الكثير من البرامج اللي هي تهدف إلى تأطير العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص. أيضا مثل ما ذكرت سابقا السيد ياسر، أنه في السلطنة حريصين أن تكون أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد هنا أتحدث عن الهدف رقم 17 الذي يعنى بالشراكات مع القطاع الخاص، حريصين دمجها مع الخطط والرؤى الوطنية. فعلى سبيل المثال ليس الحصر في الخطة الخمسية التنموية العاشرة الحالية يوجد هناك 17 برنامج استراتيجي مقر ومعتمد من قبل هذه الوزارة لدعم القطاع الخاص في التنمية، وما أذكر بعض منها حفاظا للوقت. هناك برنامج استثمار وطني وأجنبي متزايد في قطاعات التنمية الاقتصادي. هناك برامج أيضا لترويج السلطنة والهوية التسويقية للقطاع الخاص. هناك برامج لتعزيز المحافظة الإقراضية وإيجاد برامج لضمان القروض بالنسبة للشركات والعاملين في القطاع الخاص. هناك أيضا هناك العمل على قانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل أيضا ضمان مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية. أيضا نحن معجبين أكيد بكل المبادرات السباقة اللي السلطنة عم تطلقها، وعنا يقين انه حيكون في منها تأثير كبير، منه الخير للسلطنة وللمنطقة وللعالم. بس أنا حابب أسمع كمان من الدكتورة منى عصام فايد، مساعدة الوزيرة لشؤون التنمية والمستدامة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمهورية مصر العربية. هي مصر، وكان لي الحظ أنه اسمع من ممثلين من مصر بريجنال دايالوجز بالأردن. حصلوا منظمة من أسكوا حصلت بالأردن مش من زمان،
ومصر عم بتكون كتير فعالة، ولكن الحمل تبعها تقيل. أكثر من 100 مليون مصري. يعني تغيير الثقافة المؤسساتية أو الثقافة ككل أصعب من واحد يطلع قوانين أو يطلع. فأنا حابب أعرف خاصة بموضوع أنه حددت مصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية في رؤية 2030. ما هي الاستراتيجيات المحددة التي تنفذها وزارتكم لتعزيز بيئة مؤاتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص؟ وكيف تساهم وزارتكم في تحديد وترتيب أولويات مشاريع الشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص المتماشية مع أهداف التنمية الوطنية؟ اولا صباح الخير على حضراتكم. الحقيقه سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده، ويعني احب اشكر الاسكوا على الدعوه الكريمه، واسمحوا لي ابلغ كمان تحيات معالي الوزيره دكتوره هالة السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه في مصر، وهي كانت الحقيقه حريصه جدا انها تحاول تكون موجوده النهارده، لكن لظروف التزامات يعني طارئه الحقيقه ما قدرتش تكون معانا النهارده. خليني أبدأ بإني بأكد على إن مصر بتهتم جدا بالنهج التشاركي بشكل عام، يعني مشاركة جميع أصحاب المصلحة في العملية التنموية أولوية كبيرة بتوليها مصر الحقيقة في العملية التنموية. حاليا في تركيز كبير على إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات بشكل كبير بالطريقه اللي بتحقق وين وين سيتويشن، يعني بيبقى في مصالح المشتركه بتكون متحققه، وده بناء كمان على ان مصر الحقيقه بتعتبر واجهه يعني جاذبه وواعده لاي نوع من انواع الاستثمارات الخاصه سواء كانت الاجنبيه او المحليه. التوجه ده الحقيقه ظهر بشكل متسق في كافه مستويات التخطيط، سواء بنتكلم بقى على الاطار المنظم للعمليه التنمويه عموما في مصر، وهي رؤيه مصر 2030 اللي حضرتك اشرت اليها، واللي تعتبر النسخه الوطنيه من اجنده التنميه المستدامه، واللي تم اطلاق النسخه المحدثه ليها في نوفمبر الماضي، اللي بتاكد تاني على دور القطاع الخاص كشريك في عمليه التنميه المستدامه. ده في كافه مكونات بقى الرؤيه، يعني الرؤيه لما بتحدد مجموعه من مثلا الممكنات حاجه زي التمويل، فبتؤكد على ان مش من ضروري يكون التمويل بس جاي من قروض او مساعدات انمائيه او انفاق حكومي، ولكن الاستثمارات الخاصه يعني مهمه جدا تكون كومبوننت في التمويل. لما بتكلم على الاهداف الاستراتيجيه فبجانب هدف يعني مركز بشكل اساسي على الشراكات والحوكمه، هو هدف الاستراتيجي السادس في الرؤيه، لكن هنلاقيه بيتقاطع مع كافه الاهداف الاستراتيجيه. بنتكلم على صحه، تعليم، بنيه اساسيه، تكنولوجيا، ايا كان المجالات اللي بنتكلم عليها بيكون في القطاع الخاص شريك، وبيبقى في اشاره الى كيفيه يعني ان تكون الظروف مواتيه لمشاركه القطاع الخاص. ده تم ترجمته واتضح جدا لما مصر قدمت تعهداتها الوطنيه في قمه اهداف التنميه المستدامه في سبتمبر الماضي، وكان انها حددت مستهدف رقمي لنسبه مساهمه القطاع الخاص في الاستثمارات الكليه، لو عايزين نصل الى نسبه معينه في 2030 مقارنه ب 2021. كل التوجهات الحقيقه الاستراتيجيه دي تم ترجمتها الى اليات، ومن غير ما يكون لها اليات للتنفيذ هتبقى زي ما بنقول يعني words on paper، ما بتترجمش الى سياسات واليات في الواقع المصري. وبالفعل هنلاقي ان اشتغلت الدوله المصريه على شقين، شق خاص بالاصلاحات التشريعيه والمؤسسيه الداعمه اللي بتخلق بيئه مواتيه لمشاركه القطاع الخاص، ومن ناحيه ثانيه الحقيقه الدوله عملت بشكل كبير على تحسين البنيه الاساسيه وتحسين جودتها، بحيث انها تكون زي ما يكون حاجه اتراكتيف للقطاع الخاص انه يقدر يقوم باستثماراته. بنتكلم على شبكه طرق طبعا كبيره، المدن الذكيه والجديده زي مدينه العالمين، العاصمه الاداريه الجديده، المشروعات اللي في محور قناة السويس، إلى جانب طبعا المشروعات الخاصة بالطاقة، ويمكن كان من أشهرها مشروع بنبان اللي تم بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل very explicit. يعني برضو القطاع الخاص كان أحد المحاور المهمة في برنامج الإصلاحات الهيكلية اللي تبنته مصر في 2021.
دور القطاع الخاص مش بس كمحور انه هيكون شريك، لكن هو كان شريك حتى في المشاورات اللي تمت على الاصلاحات الهيكليه دي، وهي اصلاحات بتستهدف تنويع الهيكل الانتاجي في مصر مع التركيز على الاقتصاد الحقيقي. نتكلم على تركيز على تجاره، صناعه، اتصالات وتكنولوجيا معلومات، سياحه واللوجستيات. في سياق متصل الحقيقة أطلقت مصر برضو سياسة ملكية الدولة في 2022. برضو تاني القطاع الخاص كان شريك في جلسات تشاركية، تقريبا 39 جلسة حوار ونقاش للاتفاق على مكونات الوثيقة. وهي الوثيقة دي بالأساس هي بتوضح دور الدولة. الدولة هيكون دورها إيه في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفقا لآليات السوق، وبتتكلم على كيفية تخارج الدولة من أنشطة هيبتدي يبقى فيه للقطاع الخاص دور أكبر فيها، منها الصناعات بقى المختلفة، البنية الأساسية التقليدية، بتكلم على كمان التعليم، الصحة، وكذلك الاتصالات. لتدعيم الحقيقة الوثيقة دي برضو تم إطلاق منصة حوار للخبراء وللقطاع الخاص. هتكون دايما منصة إلكترونية بتحاول دايما تخلق نوع من أنواع التواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث إنه في توعية بالإصلاحات اللي بتحصل all the time، وفي نفس الوقت بندعم الإحساس لدى القطاع الخاص بأنه ليه دور أساسي في صناعة السياسات. كان بالتوازي مع الوثيقة برضو تم إطلاق طبعا برنامج الطروحات، اللي هو بيهدف لتنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق سوق المال من خلال طرح حصص في الشركات العامة هتبتدي تطرح للأفراد والمستثمرين المحليين والدوليين، وبالتالي هيبقى في مشاركة أكبر للقطاع الخاص. تم تفعيل الرخصة الذهبية اللي كان منصوص عليها في قانون الاستثمار، بحيث ان المستثمر اللي هو بيقول عليه وان ويندو هو بياخد التصريحات بتاعته والتراخيص بتاعته كلها من مكان واحد وهو مجلس الوزراء، واتحط انه في خلال 20 يوم المفروض ان هو بيحصل على هذه الرخصة. وبالفعل تم الحصول على 26 رخصة ذهبية حتى تاريخه يعني، وجاري طبعا دراسة التراخيص الأخرى. المجلس الأعلى للاستثمار اللي تم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية وبرئاسته وبعضوية مجموعة من الجهات المعنية، اللي يعني الفانكشن بتاعته الأساسية هو تعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، واللي بالفعل في خلال آخر اجتماع للمجلس طلع مجموعة من القرارات الحاسمة، بعضها خاص بتسهيلات إجرائية، والبعض الآخر خاص بحوافز بتدعم الاستثمار في قطاعات معينة متماشية مع أولويات الدولة، ويمكن كان على رأسها الطاقة، وبالذات فيما يخص الهيدروجين الأخضر. في طبعا كمان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي في 2023، واللي بتلغي أي معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وبالتالي هتبقى level playing field ما بين الحكومة والقطاع الخاص. أخيرا يمكن برضو وليس أخيرا طبعا الدور المهم اللي بيقوم به الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، اللي تم إنشاؤه في 2018 كواحد من الآليات اللي بيعمل pitching in بقى للبرايفت سيكتور بشكل very targeted، وبيزود الاستثمارات، بينوع مصادر التمويل، بيستغل استغلال أمثل لأصول الدولة ومواردها. وتم إنشاء 5 صناديق فرعية منه اشتغلت على مجالات عدة وليه قصص نجاحات كثيرة، يعني سواء بقى في توطين الصناعات الاستراتيجية، تأهيل المباني القديمة، توفير خدمات تعليمية متميزة للطبقة الوسطى اللي هي كانت تعتبر ما فيش ليها سيرفيس في الموضوع ده، الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، دعم الشركات الناشئة، ودعم القطاع المالي والتحول الرقمي. شكرا. Thank you so much. I have to say it. I was impressed by what we call the ownership framework, of the Egyptian private sector. They immediately understood what's in it for them from embedding ESG or SDG best practices in their strategies. Last November, I had the honor to submit the first ESG certification to an Egyptian company in the Middle East. It's the biggest sugar manufacturing company in the world. In fact, it is in Egypt, in Minye, which is 400 kilometers away from Cairo, and they have really done a wonderful job. But also, I have to say it, from the frequency of calls we get from Egypt, inquiring about adoption of certain
frameworks is definitely much higher than many other countries in the region. So this shows one thing, which is Egypt has seen what's in it for them. So they don't look at SDGs as a burden, they look at them as an opportunity. And this is a very important, if you want, transition that needs to happen. Now the first intervention from the private sector, you know, and she gonna engineer Rana Dababne from Orange, Jordan, is going to address a topic that's very dear to my heart, because I've been doing so much advocacy for cybersecurity and for the last 10 years. You know, hoping, since I do advocacy for ESG, I was hoping to add the C with the ESG, in the CESG, so cybersecurity, environmental, social, and governance. Engineer Rana, Orange Jordan champions digital inclusion, privacy, data security, and innovation, all crucial for advancing the SDGs. However, creating an environment conducive to such progress requires collaboration beyond individual companies. What collaborative efforts is Orange Jordan currently undertaking with policymakers and other stakeholders to facilitate responsible technology adoption for inclusive growth? Thank you, Mr. Yasser. I'm really glad and honored to be here today. We really appreciate and cherish the partnership we have with ESCWA. Actually, we're signing very soon also an agreement in Jordan. So it's interesting to be the angle of the private sector. Orange Jordan is a public shareholding company. So the first thing that I will tap on, public shareholding companies in Jordan has to, by law, to have CSR activities with a certain percentage of revenues. So this is something, I think, because it was a basic and it's taken for granted, but it's something important that the governments can roll on for maximizing certain objectives. And also, as a public shareholding company, it is new also in Jordan that we need to release our ESG reports, which was not the case before, which is another angle that I think the company via the stock market exchange can definitely, let's say, flow towards certain directions to focus on certain files. So I'll tell you a small story of how we at Orange Jordan set our CSR strategy, not only because we are a public shareholding company, but because we assume ourselves as the responsible digital leaders. So what did we want to do? We know in Jordan, 70% is below 34 years old. So it's very youthful. We wanted to focus on youth, women, and people with disability. And what file is more important than unemployability in Jordan? The rates are very high, although we have a little bit of a drop to 21% in the recent statistics. However, if you zoom into for the women and certain areas in Jordan, it reaches up to 40%, which is very alarming. So we said we want to focus also on digital because it's our core business. This is what we do, digital transformation. So we agreed that we want to focus on digital inclusion, digital education, entrepreneurship, and of course environment. As we in Orange Group, as worldwide, we focus on zero carbon emissions in 2040. So having gone through this journey for the last 3 or 4 years, we have worked in partnership. We did not start from scratch. And I really think this is the other point I want to emphasize on. When you start from scratch because of some egos, because of some not alignment, and maybe being selfish, but you will waste time and do not arrive anywhere. What we did, we agreed that we want to expand in all Jordan, and we took the government locations in Jordan, in different cities, north, middle, and south. So we started by that. Why to create our own? We had our locations, however, we took to the government, give us the locations that you have for community centers. They were idle anyway. And they happily gave it to us, and we successfully established 50 locations whereby we have community digital centers, women community centers, coding academy, including the data and cybersecurity, which is obviously your favorite subject,
fabrication labs, incubators, and accelerators. We had the full cycle all working together. We worked with some donors as well, another partnership angle. But in that aspect, we graduated around 18,000 in the past 3 years, including COVID time. So we have really good number. And employability reached up to 85%. So we know exactly what's missing in the market. The beneficiaries were graduates of universities, not only high school certificates holders. So what's wrong? We figured out that the skills needed for the market were not there. So during our programs, we just bridged that gap. In that aspect, what can the government do? What happened when we expanded in our programs, we were hammered with taxations. So another very dear demand to my heart, be it politically correct to say it or not, even if we are a private company, but we're contributing to the welfare of the country. So there needs to be a different angle of looking at things, of how to tax a private sector working in social corporate responsibility, because working with our donors, originally if they worked alone with government, it's tax-free, tax exempted. But because it's private sector, they had to reinforce the tax. So it's important to think about that, because we came out with some results. All our programs are tackling SDGs 9, 10, 11, 12, 16, and 17. So we really need their help. The last help we need from them is reporting. We lack reporting. We had to go do our own research. So if there's a governing eye into, for this file of SDG, for example, this is the updated statistics. You can go there. This is the updated in this area, for example. So there are many things that the government can do to reinforce the impact of private sector. Thank you. Thank you so much. Of course, CSR, and I have to say it, I cannot stop myself. CSR is very important. Hopefully, we have to start looking with the sustainability eye instead of CSR eye. Sustainability eye in the meaning that since it's your bread and butter, which is continuous improvement, which is innovation, this is what, or an iterative approach to identifying better ways, to solve problems, and this is what we need, which is also to Mr. Ryder's point, is companies that have been dragging their feet, in terms of governance and good governance adoption, will find themselves facing much more challenges that countries like Oman, for example, that have embarked on their governance and that have this culture already ready for them. So good luck. It's a big challenge. Thank you for being a sister in arms to address cybersecurity and the importance of innovation. Our next discussant is Dr. زكريا الحاج حمود, مستشار أول اتحاد المصارف العربية. في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 التزم اتحاد المصارف العربية بالعمل مع المؤسسات المالية والعربية لحشد هدف قدره تريليون دولار أمريكي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. ما هي خطة عمل الاتحاد والآليات المتوقعة التي ستدعم تعبئة الأموال؟ ما هي التحديات الرئيسية في المنطقة التي تعيق التقدم؟ وما هي بعض التدخلات أو الواعدة؟ شكرا. بداية بدي بس أعرف أن اتحاد المصارف العربية بثواني. اتحاد المصارف العربية هو منظمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته 360 مصرفاً عربياً، بالإضافة إلى البنوك المركزية وجمعيات المصارف وجمعيات مصارف تتمتع بصفة المراقب داخل الاتحاد. وللاتحاد مجلس إدارة مكون من 20 دولة،
كل ممثل لدولة يمثل القطاع المصرفي الخاص بها. اتحاد المصارف العربية عضو استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، وهو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية، ولديه مكاتب خارجية في كل من السودان ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية. دور الاتحاد دعم الروابط بين المصارف والأعضاء، بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة. بالعودة إلى موضوعنا، القطاع المصرفي العربي يعتبر أحد أركان دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، خصوصاً وأنه يدير أصولاً تقدر ب4.5 تريليون دولار وتمويلات، وهنا المقصود بالتنمية، وتمويلات بقيمة 3 تريليونات دولار. وللأسف لا يزال توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 يمثل تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية. وبناء لمؤشرات القطاع المصرفي العربي، يمكن للقطاع المصرفي من خلال موجوداته وأصوله وتمويلاته أن يشكل سنداً حيوياً لمواجهة تحديات تمويل التنمية المستدامة، ويلعب دوراً مهماً في تعزيزها باعتبارها ركيزة أساسية وعامل تمكين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل إدراك اتحاد المصارف العربية لأهمية دور القطاع المصرفي العربي في تمويل التنمية، قدم خلال أعمال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في سبتمبر 23 في نيويورك التزاماً بالسعي إلى تشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تقديم تريليون دولار أمريكي كتمويلات لمشاريع تصب في خدمة التنمية المستدامة والمساعدة في تحقيق أهدافها، وذلك حتى العام 2030، مع الإشارة أن هذا الالتزام تم عقده بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا. إن سعي الاتحاد المشترك مع الأسكوا لتحقيق هذه المبادرة الطموحة يهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة الدول العربية، ودعم تحقيق التحولات الرئيسية في 6 مجالات هي الحماية الاجتماعية، الطاقة، التعليم، النظم الغذائية، التحول الرقمي، والتنوع البيئي والطبيعة. حيث من المتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات على مختلف أحجامها والأسر في المنطقة العربية. ما هي الآليات التنفيذية التي سيقوم بها الاتحاد؟ تفضل. اسمح لي بس أقطعك. الآليات التنفيذية برأيي خلينا نتركها للقسم الثاني من الحديث. نعم. لأنه أنا حابب كمان أسمع المداخلات من باقي هيدا، بعدين بنفوت بالآليات التطبيقية. هي أنا حابب أسمع من الدكتورة نجوى زهار، مستشارة اقتصادية اتحاد الغرف العربية. ما هي العوائق التنظيمية أو الإدارية الرئيسية التي تعيق حاليا المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في مبادرات الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
ما هي التغييرات السياسية والحوافز المطلوبة من الحكومة التي من شأنها أن تشجع الشركات العربية على زيادة الاستثمارات والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ شكرا ياسر. صباح الخير جميعا. أنا بصفتي ممثلة لاتحاد الغرف العربية، فنحن منطقيا نمثل القطاع الخاص، وأنا اليوم جيت نحكي بصراحة، فسامحوني على صراحتي، ولكن في نقاط خصنا نطرقوا لها جميعا بصفتنا بالمنطقة العربية، لأنه عندنا مشاكل مشتركة وعندنا مستقبل مشترك. أول نقطة يعاني منها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي البيئة التنظيمية. هنا عندنا بيروقراطية معقدة جدا، يعني الإجراءات طويلة ومعقدة سواء لبناء مشروع جديد أو لتوسيع المشاريع الموجودة، وهذا يعيق الاستثمار. ثاني نقطة عندنا غياب التنسيق ما بين الجهات الحكومية، لأنه يوجد مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية اللي تعنى بالتنمية المستدامة، ولكن ما في تنسيق بينهم وجهودهم تكون غالبا مشتتة، وهذا يضيع الشركات الخاصة بصراحة. هناك الافتقار إلى الشفافية والحوكمة، وياسر موضوع الحوكمة قريب لك جدا، هو أساس من أساسيات التنمية المستدامة. فإذا عندنا نظم ما فيها شفافية وما فيها حوكمة تغيب الثقة، ثقة القطاع الخاص في الحكومات في الأنظمة، فهذا ما بيخليهم يتوسعوا في أنشطتهم ويتوسعوا في شغلهم بصفة عامة. ثاني نقطة عندنا هي ثقافة الأعمال. مرة ثانية حأتكلم بصراحة أكثر. نحن بعد عنا الثقافة بالمنطقة العربية التركيز على الأرباح القصيرة على المدى البعيد، وهذا أيضا يتنافى مع مبدأ التنمية المستدامة اللي هي لونج تيرم، يعني هي مستدامة على المدى الطويل والبعيد جدا. فإذا نحن بنفكر بالخطوات القادمة تكون الأرباح قصيرة، تكون الأرباح سريعة المدى، ما بنفتح مجال للشركات الخاصة لتوسع أعمالها وتستثمر أكثر. وطبعا وهذا المشكل الكبير اللي يعاني منه تقريبا الجميع هو غياب الوعي بأهمية الاستدامة. إذا نحن عندنا شركات ما ليست واعية كفاية أو ليست واعية بالمرة بأهمية الاستدامة، كيف يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ يعني منطقيا شبه مستحيل. وطبعا هناك عوامل خارجية، هشاشة البنيات التحتية، سواء كانت هشاشة هيكلية في الطرقات، المواصلات، الماء، الكهرباء. نحن في لبنان بعد عندنا مشاكل الكهرباء والماء، فكيف يمكن لهذه الشركات أن تصل إلى أهداف التنمية المستدامة وهي تفتقر إلى بنية تحتية أساسية وحتى البنية التحتية الرقمية؟ نتحدث كثيرا الآن عن التحول الرقمي، ديجيتال ترانسفورميشن ومشاريع كبار، ولكن في ناس ما واصلهاش الانترنت، ما واصلهاش الأبجديات تاع الوصول الرقمي. وطبعا هناك عوامل خارجيه مثل الحروب الصراعات والحروب والمشاكل الجيوسياسيه، واكيد مشاكل التغير المناخي التي تؤثر بشكل كبير على الشركات. حكيت على المشاكل، ولكن عندي بعض مقترحات للحلول، لانه طبعا في مشاكل ولكن لازم نفكر جديا بالحلول. اول شيء مثل ما حكينا عن البيئه التنظيميه، لازم تحسين هذه البيئه، لازم بناء الثقه. هذه الثقه اولا تكون القوانين والمواضيع كلها المتعلقه بالتنميه المستدامه تكون واضحه وفي مكان واحد، تسهيل الوصول للشركات الخاصه ليستفيدوا من هذه القوانين ويعرفوا كيف يوظفوهم في الاستثمار. طبعا دعم الاستثمار في البنية التحتية والإجراءات الإدارية هذه شيء بديهي. يجب دعم الشركات الخاصة للوصول إلى الأسواق العالمية، وهنا تبتدئ هذه الشركات بالتفكير بالمدى البعيد. عندي نقطة مهمة، تحفيز عن طريق ضريبي يكون مالي أو غير مالي، يعني يمكن تقديم مساعدات مالية للشركات التي تقوم بمجهودات في السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكن تحفيزات ضريبية نعفيهم هالشركات من الضرائب، نسهل عليهم المشوار، أو تحفيزات غير مالية عبارة عن علامات تجارية خضراء أو تشجيع. نحن الإنسان بطبيعتنا نحب التشجيع، نحب التصفيقات. إذا صفقنا الشركات وشجعناهم يمكن يمشوا البعيد وهن يصيروا محرك للأهداف التنمية المستدامة. والنقطة كمان جدا مهمة هي بناء القدرات والتشجيع على الابتكار. أنا شخصيا بصفتي خبيرة في التنمية المستدامة، الكلمة الأساسية الآن للاستدامة هي الابتكار، وهذا حق الابتكار للجميع. في التعليم نبدأ في أعمار مبكرة، تشجيع الابتكار عند الأطفال. في الجامعات الابتكار للمشاريع المستدامة.
بناء القدرات الكاباسيتي بيلدينج ونشر الوعي. إذا كنا واعيين ومسلحين بالابتكار وبالتعليم وبالاستدامة فيصبح سهل علينا الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، يصبح سهل على الشركات التوسع في تحقيق هذه الأهداف، وطبعا إعادة الثقة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأنه إذا ما في ثقة في أي علاقة القطاع العام والقطاع الخاص علاقتهم زوجية وممنوع الطلاق دائما مع بعض، فلازم إرجاع الثقة ما بين القطاع العام والحكومات من خلال إنشاء آليات للتشاور. ناخذ رأي القطاع الخاص، ناخذ رأي الشركات، نعطيهم مجال للتعبير، وطبعا إشراكهم في اتخاذ القرار وإشراكهم في التعبير عن رأيهم، وهذا بيكون سلاح بيدهم للمضي قدما وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكرا. Thank you. We are totally for the. Thank you. Thank you, Najwa. We are totally for this partnership between the private sector and private sector, as long as to inspire and not to conspire. It's a big difference. Our sixth panelist is Ms. Maysa Abu Adal, who I had the pleasure to work with. She is by far one of the first companies in Lebanon to take the ESG challenge 2 years ago. And of course, I've learned that sustainability, it's in their blood. And they had started even before the challenge by far. I would like to ask you, Maysa, and it's always a pleasure to see you, how does Holdal Group tap into the power of collaborative leadership and impact-driven entrepreneurship to accompany its SDG roadmap? How did the company overcome the various external obstacles so far, despite all the limitations? And how can you give us a few examples of successful sustainable partnerships with various stakeholders? Thank you so much, Yasser, for having me. Thank you, Dr. Rula Dashti and her team. I have to apologize for my voice. I've been quite sick in the past few days, but I really did not want to miss this opportunity to voice out simple solution to various challenges on behalf of so many courageous enablers and partners. I also want to thank Najwa and Rana, because I related so much to their health check, their day-to-day challenges, and also some of the low-hanging fruits that are a prerequisite for me. At Holdal, as you know, Yasser, it all started 76 years ago. It's a third-generation family business, and it's in our blood. And actually, that's actually a luxury and a freedom, but at a very high cost. It means that sometimes, and most of the time, the decisions and the actions we take, and we've been taking consistently over the years, despite all odds, and you know how many challenges we've been facing in a country like Lebanon and in the region, they come naturally, they come very organically. We don't even need a due diligence. It's just a simple no-go, because we tend to go against traffic when traffic is wrong. And most of the time we go against traffic when it's wrong, but we never go against our raison d'être. So de facto, this simplifies a lot of decisions. But it comes with a high cost, because at the end of the day, we're very vulnerable to the country risk, we're vulnerable to the regional risk, we're affected by everything. And we're not, expanding on 20 or 30 countries. At Holdal, the motto of Holdal is people, businesses, communities powered by Holdal. It simply means that in the past 13 years, we've decided to institutionalize everything we've been doing naturally in the past 76 years, so that it's embedded in the culture, it's embedded in the growth strategy, it's embedded in the sustainability agenda, it's embedded in the people, in the culture, in the partner's mindset, it's embedded in the ways of working at Holdal. We genuinely believe that we don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. And that's a very important motto that we carry on every single day in the actions we take, because we genuinely believe that at the end of the day, we need to include all the stakeholders around the table
for the decision-making process on impact, on scalability, on sustainability, on the promises we decide to take or not to take, because we cannot change everything, and we need to prioritize the challenges and then prioritize the solution. And these solutions don't come in-house. You don't need, as an organization, to own all the solution, and you cannot be expert on everything. We're very conscious of the core differentiating capability as an organization. We're also conscious of the industries and sectors where we have a responsibility as citizens. So what we do in the solution, once we prioritize the challenge, we identify the stakeholders that we keep year on year, locally, regionally, globally, cross-sectorial, cross-industry. We include academics, we include schools, we include the private sector. We work with multinationals, with social enterprise, with startups, with NGOs, INGOs, and based on their core capability and the capability we need, this is where we join forces and we design the solution together. Of course, it's a long-term solution, but then it means what does it mean for us this year, next year, and so forth. That's basically how we've been driving change. There is no department driving change because it's a big task force. We just now announced our 2020-2024 Uprise Impact Task Force. Internally, it's made of 65 enablers that commit to 30% overtime in addition to their day-to-day role. They represent all the sectors, all the industries, from the most junior to the most senior position. Our CEO is part of the task force, and externally, we're blessed to have more than 175 partners working, standing by our side year on year. So that's how we do it. Examples, very simple. On the environment, year on year, and here I'm talking about a track record of 10 years, we've been working on a championship program on the environment called أبطال البيئة, with 5 partners representing social enterprise, NGO, family businesses, because that's the only way we share the resources. So we allow scalability and we allow impact and sustainability. On healthcare, mental health, physical health, and well-being, we work with a multinational, with a tech innovation hub, with a social enterprise, with key hospitals, dispensaries, and specialized doctors. And it allows us to, year on year, enhance our promise, because we are in a region where people are drained, they're tired, and we need to make sure that we tap into the tangible and the intangible so that everybody feels that we can recreate an environment that is inspiring, that is enabling, that is empowering, where values are intrinsically linked with the vision, with the growth agenda, with the sustainability. So the behavioral component is very important when we choose a partner or when we acquire a certain talent. We look more at soft skills and behavioral component, the kind of responsible citizenship that lie in the person, in the organization, than in the technicality of the persona that we are trying to tie knots with. Thank you so much, Maisa. Salimtek. I hope you get well very soon. Thank but you. again, you got the message clearly across. And maybe you have to add one thing: despite or against all odds, you know, you have to start your sentence. I mean, let's not forget you're a Lebanon-based company. Let's not forget what's going on in Lebanon. And still, you were able to manage all this. So against all odds. And thank you very much for your efforts. And now I would like to hear from Ms. Alexandra Tarazi, Senior Regional Programs Manager for the Middle East, Eastern Europe, and Central Asia for UNGC. Considering the unique challenges and opportunities within the region, how are Arab companies adapting their practices and partnerships to accelerate progress towards the SDGs? The second question: is the private sector ramping up efforts at the speed needed as we approach the 2030 deadline? Thank you so much, Yasser. I hope you can all hear me okay.
Thank you very much, first and foremost, to ESCWA and to Executive Secretary Ms. Rola Dashti for this opportunity. Very happy to be here amongst you all. So just for some context, for those of you that may not be too familiar with the UN Global Compact initiative, it is a special initiative of the Secretary General. It's the world's largest corporate sustainability initiative, gathering over 21,000 companies now around a set of 10 principles on human rights, labor, environment, and anti-corruption. Companies that join the UN Global Compact are demonstrating publicly their commitment to the SDGs and also to reporting on an annual progress, because it is a mandatory requirement from the side of the Global Compact. Going back to the region, here we have around 526 companies that have joined the Global Compact. It is amounting to about 2.5% of the total Global Compact participation. So what we can say on that is, historically, growth of the Global Compact here in the region has been quite slow, but we have seen an uptake in recent years. So on average, since maybe the past 20 years, we would see about 5% growth. And now, most notably, we see about 22% growth over the past 12 months, which definitely is reflective of this increasing appetite on corporate sustainability. And also important to note that the participation here in the region is reflective of the makeup of the business landscape, which is largely SMEs. And we know that amongst SMEs, there's a need, as Najwa noted, for a lot of awareness raising. So there's still a very long way to go, and we need to handhold companies not only build their awareness, but build their tools in order to incorporate sustainability. So one question I wanted to address before speaking to how companies are changing their practices is whether sustainability is seen as a business imperative or just a fringe consideration. And for those companies that are already working on sustainability, we can say, based on some of the surveys that we've conducted, the reports that we have, and other research out there, that companies are starting to see it more as a need to stay relevant. So in one of the surveys that we've conducted for our CEOs, 95% of CEOs believe that it is the private sector's role to contribute to the SDGs. Over 70% say that it is their responsibility to drive sustainability. So this is very, very positive. And maybe also important to note that they see it as not addressing sustainability is a risk to their company. So it is, in fact, a cost to their company, which is why we're seeing more of a strategic approach to taking on corporate sustainability. And then just with regard to the question that you asked on the type of actions that we're seeing in incorporating sustainability into core operations, first and foremost, we know that in the past, again, sustainability was more of a fringe consideration, maybe something that would be taken on by marketing or PR. Now we're seeing more executive roles with sustainability functions. In some cases, this Chief Sustainability Officer even sits on the board, so really pushing the needle on sustainability in the highest level in the company. We're also seeing more and more companies changing their core offerings and services. In the CEO study that we ran, 89% of CEOs have confirmed that they have updated their services and their products to respond to increasing pressures from consumers to investors as well. We also note there is a skills shortage. We need to train more professionals to be prepared to address the sustainability challenges, including around GHG accounting, for example. So we do see more and more companies investing in equipping their staff with those type of skills. We also see, and I know this is a very important topic for this panel, strategic partnerships. So in the surveys that we've conducted, over 66% of our CEOs have confirmed that they cannot do this alone and that they need to leverage other stakeholders to move the needle on sustainability. The other note that I wanted to make with regards to some practices that we're seeing uptake on is leveraging data analytics and AI. We know that there is a dearth in data here in the region.
And a lack of data is one obstacle that a lot of companies are citing as an obstacle to achieving the SDGs. So they are investing more in building more robust data sets. So finally, just checking on time, I think I have 20 more seconds, just to address the fact, are we ramping up effort at the speed needed? No. In a nutshell, no. It's great that we have a lot of awareness, but there's still a long way to go. We know that we're not on track on the SDGs. And so first and foremost, we need to more systematically collect data. We need to report on progress made. And we need to also set more ambitious goals. I won't go into too much detail, but just one quick example is on climate. Obviously, this is a priority in the region, but we want to see more companies setting science-based targets so that we can align with the Paris Agreement and really move faster. So that's what I'll say on that, but happy to take any further questions. Mr. Razi, thank you so much. You raised all these issues. Now we have to try to address them. You raised very important and pertinent points. For the remaining, we have a bit less than half an hour to engage everyone in the room. So please, if you have any questions, raise your hands, and our esteemed panelists will be more than happy to answer them. Please, can you state your name, your position, and could it be please a question and not a statement, so that the panelists, we can take advantage of the panelists with us. شكرا ياسر، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أنا عبد الزهر الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية من بغداد. حقيقة ليست لدي سؤال بقدر ما أردت أن أضيء قليلا على مشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق. نحن بدأنا نصفق بقوة كما دعت السيدة نجوى للقطاع الخاص في العراق من خلال مجموعة من المسارات والإجراءات. ابتدأناها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص 2016-2030. بموجب هذه الاستراتيجية نريد أن نرتفع بمستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الأقل كهدف أولي أن تكون مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 50%، الآن هو 37%. نريد أن نرتفع بها على المدى القريب أو المتوسط إلى 50% مع القطاعات الأخرى اللي يمثلها القطاع العام. بموجب هذه الاستراتيجية حقيقة انطلق الآن أول مجلس لتطوير القطاع الخاص في العراق. هذا مجلس حقيقة يحظى بأهمية كبيرة، يمثل كل الفعاليات الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية المنضوية تحت القطاع الخاص، لواء القطاع الخاص. لدينا حوالي 15 نشاط وفعالية في القطاع الخاص يمثلها نحو 250 عضوا في الهيئة العامة للقطاع الخاص يمثلون كل هذه الفعاليات. الآن في هذه اللحظات في بغداد يجري التصويت على النظام الداخلي لهذا القطاع أو لهذا المجلس الذي سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وسيكون هذا المجلس ممثلا في مجلس الوزراء، وبالتالي سيكون للقطاع الخاص صوت مهم وقوي ومؤثر في رسم السياسة الاقتصادية والتنموية في البلاد. أسبوعيا وفي كل يوم ثلاثاء حيث موعد جلسات مجلس الوزراء لا تكاد جلسة من هذه الجلسات تخلو من قرار أو إجراء داعم للقطاع الخاص في العراق. حقيقة حظي القطاع الخاص بمساحة مهمة جدا في العراق بالمشاريع الجديدة التي شرعت الحكومة بتنفيذها، ألا وهي المدن السكنية. لدينا نحو 16 مدينة سكنية جديدة يجري تنفيذها أو شرع بتنفيذها الآن في العراق. لا تقل كل مدينة عن حوالي 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية، وهي متوافرة على كل متطلبات الحياة بالمدن الحديثة. هذه حقيقة المدن سيكون المساحة الأكبر في تنفيذها أو بمجملها هي للقطاع الخاص. هناك شراكات حقيقية في مختلف قطاعات التنمية بين القطاعين العام والخاص، لا بل أكثر من ذلك. حقيقة بدأنا الانفتاح على القطاعات الخاصة في بلدان شقيقة وصديقة، وهناك الآن الكثير من الشركات العربية والعالمية بدأت يعني تضع خطاها في العراق. خير أكيد بكل وثمة الكثير من بلد العراق الحبيب، بس نحن حابين كمان نسمع من الموجودين. شكرا. الجمهورية العربية السورية، عندك سؤال من فضلك. صباح الخير جميعا. رفعت حجازي، معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا. هلا الإشكالية الرئيسية يعني من الواضح أن الدول العربية على مستوى الحكومات عم تبذل جهود كبيرة مثل ما شفنا يعني من العروض اللي قدمت امبارح واليوم والمداخلات
الجهود كبيرة وسياسات كبيرة، بس على مستوى النتائج ما في نتائج. يعني أهداف التنمية المستدامة ما تزال المنطقة العربية هي من أقل المناطق في العالم تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. مساهمة القطاع الخاص بالناتج في الدول العربية، إذا شلنا القطاع النفطي في الدول، عم يتراوح بين 60 ل 70% بالجانب الاقتصادي. ولكن المشكلة الرئيسية هي مساهمة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص أو المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، اللي يعني دائما التنمية المستدامة ما هي بس أهداف اقتصادية، في أهداف لها علاقة بالبيئة وأهداف لها علاقة بالقضايا الاجتماعية، صحة، تعليم، فقر، أمن غذائي. بالجانب الاقتصادي القطاع الخاص أتوقع مساهم ونجحت الدول، وبالنهاية هذا بيعتمد على نموذج الهوية الاقتصادية لكل دولة. يعني الدول اللي عندها نهج ليبرالي أكيد القطاع الخاص مساهمته بالناتج والنمو 80%. الدول اللي عندها خليط بين اشتراكي وليبرالي يعني كمان له نشاط اقتصادي. سياسات وجهود كبيرة، نتائج ما في. وين المشكلة؟ هل المشكلة بالسياسات؟ هل السياسات غير ملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أم أنه السياسات لا، من الناحية النظرية هي ملائمة، ولكن هي سياسات طموحة لا يوجد إمكانيات للدول العربية لتنفيذها؟ بتمنى يعني الإجابة على هذا التساؤل. أكيد، شكرا، مشكور. أنا حأخذ الأسئلة كلها وبعدين حنتطرق لهم بالأجوبة. في عندي سؤال ورا. Yeah, thank you very much, Chair, for leading. If you can give us a question, please. Okay, my question is actually there is a lack of governance among the Arab private sectors, companies, to be involved as a co-finance for the the UN and the World Bank funds, either for the environment or like GIF and GSF and whatever. What is the role of the United Nations in terms of policy recommendations to those private sectors to be integrated and to be involved with the World Bank and other private sectors, as well as the UN Global Compact? Thank you very much. Thank you. Please, there is a question. صباح الخير جميعا. بداية اسمح لي أن أرحب بكل الحضور في بيروت. أنا وزير الزراعة عباس حسن. أتيت متأخرا، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. أستميحكم عذرا، لن أسأل، ولكن أود أن أطرح إشكالية نعانيها في القطاع العام بالربط مع القطاع الخاص، ألا وهي اليوم في هذه المؤسسات أو المجتمعات الهشة كما أسمتها الأمم المتحدة، لا شك أن الدافع الأساسي والوازع الأساسي هو كيفية الخروج من الأزمة. هنا أعتقد يكمن دور الأمم المتحدة بكل متفرعاتها. ألا تعتقدون يا سادة أنه اليوم يجب السؤال عن كيفية رسم خارطة طريق لشراكة ثلاثية بين الأمم المتحدة وبين القطاع العام والقطاع الخاص؟ أعتقد أن الثقة قد تكون مفقودة في بعض الدول ما بين القطاع الخاص وبين الدولة التي ينتمي إليها لأسباب عديدة. ويأتي هون دور المنظمات الدولية والهيئات الأممية لربط وإعادة ترميم هذه الثقة. من هنا أود أن أشير إلى أمر نعانيه كل يوم، وهو أيضا موضوع الهدف والرؤية. نحن نعمل بشكل فردي الجميع والهيئات الأممية، ولكن لا يوجد رؤية واحدة، بمعنى هناك أكثر من 10 أو 12 منظمة تحت المنظمة العامة المنظمة الدولية للأمم المتحدة، ولكن لا يوجد هدف واحد. وبالتالي في لبنان على سبيل المثال نطمح أن يكون هذا الأمر ضمن الرؤية الواحدة، إن كان من جهة الدولة أو القطاع الخاص أو الأمم المتحدة. أحببت أن أشير لأنني أعتقد أن الوصول اليوم إلى هذه الرؤية كفيل بأن يخرجنا من هذا النفق الصعب الذي يؤثر أولا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وإنمائيا. وموضوع التنمية المستدامة سيدي الكريم، نعم، هي غاية من غايات الأمم المتحدة، وهي غاية منظمة الفاو، وهي غاية كل المنظمات العاملة. وأعتقد اليوم نحن في الطريق الصحيح والسليم فيما لو وحدنا الجهود ضمن هذه الرؤية. وشكرا. صباح الخير، جمال اليافعي من جهاز التخطيط والإحصاء دولة قطر.
يعني يمكن أنا باخذ جانب آخر اللي هو دور القطاع الخاص في التنمية الصراحة الوطنية. يعني نتحدث عن يعني الجهود اللي يجب أن تبذلها الدول في سبيل يعني تقديم المشاريع والشراكات مع القطاع الخاص، ولكن أيضا هناك يعني في مسؤولية على القطاع الخاص في نفس الوقت. يعني مثل دولة قطر يعني يساهم القطاع الخاص في مشاريع مختلفة في التعليم، أصبحت مدارس خاصة كثيرة عندنا، المستشفيات والعيادات الخاصة، في مشاريع البنية التحتية، الطرق، في الصناعات، في جميع المجالات، الطاقة. لكن أتوقع أن هناك تحدي كبير أيضا، أن هناك مسؤولية للقطاع الخاص في توظيف الشباب. يعني احنا يعني ما أدري بالنسبة للدول العربية، ولكن احنا نعاني أن هناك تخوف من القطاع الخاص أن توظيف المواطنين في مجال الشركات. فبالتالي أعتقد هذا أيضا يعني هناك التزامات على الدولة من ناحية يعني إعطاء دور كبير للقطاع الخاص، وهذا اللي تسعى له دولة قطر وباقي الدول طبعا، أن يكون لها نصيب من الناتج المحلي الإجمالي، تخفف المسؤوليات على القطاع العام وعلى الحكومة من ناحية الموازنات والصرف، وأيضا يكون لها يعني مجال في توظيف واستيعاب القدرات الوطنية المختلفة. شكرا. شكرا. There is okay. Just here. Yes, Voilà. Good morning, everyone. Salam alaikum. My name is Asma from Tunisia. My question is, youth in the Arab region constitute more than 25% of the total population, which is more than 100 million. And yet we have very high unemployment rates, and these rates continue to increase. My question is, what initiatives are you are working on, or you would suggest in terms of youth unemployment, in terms of sustainability and green jobs? What initiatives the UN would suggest, the private sector or the public sector? Thank you. Thank you. I'm going to take a last question so that we're going to have enough time to answer them all. Please, the young man there. I'm sorry. Good morning, everyone. I'm Omar Al-Habbat, United Nations Major Group for Children and Youth. I'm the Middle East representative. My question is for Ms. Alexandra Tarazin specific. Regarding the Global Compact, ESG, DEI, the epicenter of this is currently huge investment firms valuing in tens of trillions of dollars, the BlackRocks and Vanguards of the world driving specific initiatives for specific agendas, and makes me wonder, with this kind of influence, who's really steering the ship? Is it the UN, or is the UN going on for a really good ride until the agenda really doesn't align anymore with the UN's values and sort of steers off on a tangent for the companies that are driving the narrative, because it's a narrative, and the corporate world is fearing lack of relevance by not adhering to this narrative. So it makes me wonder, how are we measuring progress? How do we try and ensure that this is amounting to actual progress and not sticking to relevance and a narrative? And we've seen, like, without, bringing up specific examples, we've seen companies that have gone completely against their customer segment and audience just to adhere to the ESG and DEI narrative. And it's been... Thank you. Your question is clear. I think Alexandra took very good note of it. Okay, but let us, it's either we can answer the questions bottom up or start top to bottom. I'd prefer to listen from a policy making perspective first, from Mr. Ryder first, from the ministries, and then maybe go down to private sector level, etc. Mr. Ryder, we have several concerns regarding the role of the UN and the UN system. Could you please address these concerns? Yeah, now it's working. It should be working. Is it on now? Yes.
I want to answer very directly the question put from the back of the room. Yes, it is indeed a part of the United Nations' responsibilities to try to make this connection between the private sector and the international financial institutions with whom we have a very lively dialogue, particularly right now. Of course, the World Bank has the IFC, which is its dedicated task is to provide finance to the private sector. But clearly, to revert to the SDGs and understanding that successful private sector activity is the key to delivering on the SDGs, it's clear we have to do better, because a major constraint on SDG realization is the lack of finance, is the lack of resources. And we'll be talking about the Summit of the Future later in the day. It's one of the key issues, international financial architectural reform that will be at the summit. Can I make one more comment? I don't want to take much more time. Just perhaps a little provocation. It wasn't that long ago, actually it was 50 years ago, that Milton Friedman wrote that famous article saying the task of a private enterprise is to maximize profit, nothing else. And if it deviates from that task, it's damaging itself and it's damaging the societies within which it operates. You still hear that view expressed in the world. The debate has changed, but I think the key to this whole debate is how you reconcile the profit-making imperatives of the private enterprise. And to ask an enterprise to compromise on that, one of my friends said, it's like trying to teach a lion to be a vegetarian. It's not very easy. But you have to reconcile and align the profit-making imperative, which is a perfectly decent and honorable imperative, with the realization of the SDGs. And that can only happen through state action, through incentives, fiscal reforms, and also actually informing consumers, which is perhaps part of the discussion which has not really come out today. I think that to move forward, and we are moving forward, because this debate has moved forward a very long way, it is that alignment of successful profit-seeking activity in the private sector, aligning that with the goals that the international community has set in the SDGs. That's the task ahead, and it's crucial. Has Egypt, for example, looked at, for example, the European taxonomy and the Fit for 55 and all the components of the plan? Because obviously a lot of the participants feel that the puzzle must be at least adopted in our part of the world has to be much more complex. And there is a much bigger responsibility across many other institutions in every country. Did Egypt map the stakeholders and has set the agenda of how to engage them and who is responsible for what, or not yet? خليني الحقيقة أجاوب generally شوية، لأن طبعا ده هتحتاج يعني a lot of discussions، بس يمكن النقاط اللي أثرها من دولة سوريا ومن تونس خلتني أفكر الحقيقة هل ليه دايما بنقول إن إحنا ما حققناش حاجة. الحقيقة وفي progress، ولكن يمكن دايما واللي حاولت تعمله مصر هو محاولة الموائمة ما بين البرايورتيز او what private sector has in mind او بيحاول to achieve بجانب البرايورتيز بتاعه الدوله نفسها. فاحنا محتاجين نوع من انواع الالاينمنت او التوافق ما بين الامباكت انفستمنتس اللي بتبقى الدوله متوقعها من البرايفت سيكتور والتركيز بشكل كبير في فترات كبيره على CSR، يعني زي ما نكون يعني بنقصر دور القطاع الخاص على CSR. يمكن مصر فعلا حاولت تعمل المابينج ده في اكتر من مناسبه، وكان اخرها تقديم التعهدات الوطنيه وتقديم اخر VNR احنا قدمناه كان في كل SDG reporting كان الدور بتاع البرايفت سيكتور هاند ان هاند مع دور الببليك سيكتور. again احنا عندنا تشالنج كبير طبعا في الداتا نفسها، لان طريقه الريبورتنج بتاعت البرايفت سيكتور بتختلف شويه عن طريقه تناولنا عن الاس دي جي ريبورتنج. بنحاول نالاين ده بشكل اكبر، لان طول ما فيش داتا تو جيف ايفيدنس انا مش هقدر اقول what role is the private sector doing in SDGs أو in the يعني economic development in general في الإيكونومي. Thank you. Thank you. هلا I would like to hear from and there are some questions because
countries or a lot of companies in the region, find themselves anyway compliant with international legal and regulatory. If you want to export to Europe, today you have to comply with CBAM. If you want to register a fund, you have to comply with the sustainable finance disclosure requirements. What is your role, whether it's اتحاد المصارف العربية أو اتحاد الغرف العربية, in making sure that companies in the region also are in a position to request this, the exact treatment? As you are requested to comply, maybe you should ask also counterparts to comply too. It doesn't look we're going in that direction yet. Yes, of course. هذا موضوع مهم لأنه الشركات تكون عندها تنافسية سواء داخل البلد أو خارج البلد، تكون عندها تنافسية عالمية، لازم تكون عندها معايير. وإحنا صار عندنا بالمنطقة العربية الجهاز العربي للمعايير اسمه الأراك، فصار عندنا جهاز خاص فينا معترف فيه عالميا للمعايير والقياسات لحتى للبضاعة والخدمات العربية تكون معترف بها عربيا ومعترف بها دوليا. هذه نقطة مغيرة للمسار كله تاع التنافسية الشركات العربية، ولكن نحتاج دعم أكثر من الحكومات لدعم مادي طبعا، لانه لا تكون شركه عندها تنافسيه برا البلد تاعها. نتحدث عن سعر السلع والخدمات، فلازم دعم من الحكومات، الدعم المادي وحتى الدعم المعنوي لتوصل هذه الشركات الاسواق العالميه، لانه ماشي سهل. شركات صغيره تتخبط ما بين الهشاشات البنيه التحتيه والمشاكل والنسب البطاله، ونحن نطالبها ان السلع تاعها تكون عندها تنافسيه في ظل الكساد التضخمي العالمي. يعني الان الوضع الاقتصادي العالمي يعيش كساد تضخمي، عادة يكون إما كساد يا إما تضخم. الآن عندنا كساد تضخمي، فنحن نطالب هذه الشركات الخاصة الصغيرة أنها تكون تنافسية. يجب دعمها من قبل الحكومات ومن قبل المؤسسات تاع المعايير. Thank you. Unfortunately, the time is starting to squeeze. I would like to hear from Alexandra before asking Mr. Ryder to give us his last thoughts. So Alexandra, please. Yeah, I'm happy to address the gentleman's question. Definitely a heavy one. So what I would say is the reporting requirement that the Global Compact places on its companies is actually what we consider an integrity measure of the UN Global Compact. And it has indeed delisted over 10,000 companies over the years for failure to communicate on progress. So number one, that's really critical, that companies not only submit reports, but also communicate annually on how they're progressing on set goals. Second of all, I think it's important to know that the reports are made public. We are a multi-stakeholder initiative. The idea is different stakeholders should be able to come to us, and it has happened in the past where stakeholders will point a finger to a particular corporate practice and say, this is untrue information, or this is not accurate, or we attest to abuse from a particular company. And in certain cases, we have facilitated dialogues between the various stakeholders and the company to better understand what the concern is. What I also wanted to say is we have changed the way that we ask companies to report. We used to only ask companies to submit sustainability reports where we couldn't really digest the information because they were in PDF form. Now we actually have 60 required criteria which they then report against. So now moving forward, we will have a lot of rich data. And the last thing I wanted to say is data verification obviously is very important. So we do need third parties to verify that data. This is not a requirement from now. Right now, we're focused on getting companies to report. But I do anticipate in the future, this is definitely going to be something that we would need to consider. We ask companies if the data is verified, but it's not a requirement as it stands. But maybe it's something that we need to look into in the future. Yeah, hope that addresses some of your questions. Okay, anyone else? Because we have Oman online, we have Maisa is also online. We have Rana just raised her hand. Any last thoughts before we close this panel? I want to address the questions of the gentleman and the lady asking about the private sector
co-financing. Okay. So co-financing can happen, but other than the upload that Dr. Najwa said, there need to be some stimulation in terms of taxation. Also, co-financing is not only by money, it's by experience, and it's important. For the employment that was asked, we employ as private sector for sure, but I need to bring out something very important nobody is paying attention to. Innovation is about, we know it's not about why, it's about why not. So it's for people who is triggering their minds and they do not want employment. They want to be self-employed. So this is why we need to make sure that they have the good platform of financing to do that. Okay. I would like to hear from online. Maisa, do you have any comments? Yeah, there is an echo. Sorry, can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay, excellent. No, what I wanted to say is there are so many obstacles and so many gaps and so many challenges, and the gaps are, getting bigger by the day, especially in our part of the world. I genuinely believe that we all have to restart from zero on our learning journey. Whoever we are, whatever role we're in, whatever sector and industry. And the fantastic opportunity here is to shift the system, to shift the mindset. There is a total shift. It's not incremental enhancement, right, left, and center. It's radical transformation that we need to do. And it's very integrated and inclusive. We should not put the social enterprise in one drawer, the impact investor in another drawer, the academic institution in one drawer, the family business in one drawer, the multinational. We should bridge the gap by really focusing on the cross-functional element, on the upskilling, on the reskilling, and integrating the youth really in the process, because we're not fit for them. Our promise is obsolete from an education spectrum, from an employment spectrum. So we need to be in their shoes and we need to engage with them, and we need to stop doing certain practice we were doing 5-10 years ago that are already obsolete, and restart and reshape new systems with very different mindsets. That's all I wanted to say. Thank you so much for giving me the opportunity to jump in. Thank you. Dr. Nasser, سعادة دكتور ناصر معولي, anything from Oman? Well, شكرا الأخ ياسر, شكرا للمتحدثين. Very quick things. أنا أعتقد من الضرورة بمكان تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن ربما هناك بحاجة to articulate العلاقة بين القطاعين العام والخاص. نجد في بعض الأحيان القطاع العام هو ينتظر مشاركة القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي المقابل أحيانا نجد أن القطاع الخاص هو أيضا من ينتظر الدعم الحكومي وأيضا للمساهمة في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة 2030. فنعتقد محتاج هناك حقيقة قواعد مشتركة وإيجاد أيضا حوافز مشتركة، إيجاد أهداف مشتركة تنصب نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030. شكرا. Thank you. Before I conclude, Mr. Ryder, we have in this room and on this panel, I think we can consider it's representative of the ecosystem. We obviously need guiding poles. What, in your opinion, as concluding remarks, what, in your opinion, are the guiding poles in order to achieve desired goals? Well, firstly, I want to say, and I know we're very short on time, I think that this discussion, this conversation is of fundamental importance. So this forum, I think, has been tremendously important. The partnership between the United Nations international system and the business community, the private sector, I think is a precondition for the realization of the SDGs. So the emphasis must be on this partnership.
But the partnership, and I want to respond to one of the questions put in giving this very short answer, this partnership is not simply an unconditional partnership. It's a partnership whose parameters are parameters of purpose and of principle. The principle, for example, the 10 principles of the Global Compact, are the principles of the UN Charter. Our partnership has to advance those principles, and the purpose must be to deliver on the SDGs. And we have to think about how we do that. So it's not simply joining hands and not thinking about what we're doing together. We have to think about what we're doing together. And there are limitations on these partnerships. You know that the UN does not work, for example, with the tobacco industry, with the armaments industry. We have a very interesting conversation with the fossil fuels industry. And all of this shows, I think, that we have to work at this partnership in a way which keeps very much central the principles and the purposes of what we're trying to do. But keep this conversation going. It is fundamentally important. Thank you, ladies and gentlemen. As Mr. Ryder said, this is a conversation has to go on. There's a lot of work ahead, and I'm confident we can achieve it together. Thank you so much.